No, quello del fitocomplesso è un altro discorso. Io credo che The questa sia phytocompounds l'origine, are a il different thing vantaggio delle altogether. I molecole think that naturali è che the comunque sono advantage note of nella natural gran molecules parte is al that they are metabolismo anche umano, per esempio per known l'origine for alimentare, per pianeti alimentari. in Il problema del as far fitocomplesso, as che their era un vecchio metabolism is termine concerned. The che visse inventato phytocompound, which was an qualche old decina di term anni fa, invented aveva una ragion some d'essere, che 10 se years vogliamo or quello so che io ho fatto ago, vedere oggi è un po' una had a rivisione reason for its moderna del being there. fitocomplesso, cioè What il I fatto did today che was il a kind of review of fitocomplesso the è un, phytocompounds, appunto, per definizione because un by complesso definition, this multimolecolare is a multimolecular e type of come complesso compound. multimolecolare And ha una because prestazione of its biologica che è status, una it has prestazione, diciamo, a legata a quella biological composizione. performance Nel which momento in cui is io vado closely o a connected modificarla to that o a purificare situation, alcuni because elementi della if I composizione, molto modify spesso or succede, ed è un purify some dramma per elements tutti i of the farmacologi compound, nei and this is decenni, a io molto spesso the perdo su tragedy for queste most prestazioni e pharmacologists in molto many spesso non situations. individuo il Well, if principio I do attivo. that, I Questo è will qualcosa che lose succede most of moltissimo, credo. the Allora, performance of è the chiaro che se io non sono in compound. grado di So standardizzare quel if I am fitocomplesso, not questa è una battaglia capable to persa, perché standardize io a forse phytocompound, well, then riesco a I've lost trovare my qualche battle, molecola because attiva che I might magari be non able sarà to mai find uguale some al prodotto di active partenza molecule che è un which will prodotto never complesso, be però va bene. similar to the Ora, starting oggi siamo in grado di standardizzare delle molecule, but miscele that complesse doesn't matter. e Today we're questo mi capable of può, tra l'altro, standardizing complex dire compounds. eventualmente addirittura fare sviluppare una miscela And this complessa con un means that I can principio actually attivo. have a compound Dicevo appunto, mix citavo l'FDA perché developed. hanno I was mentioning the riconosciuto, e FDA questo è because successo 4 they anni fa, recognized che una about miscela 4 years complessa, ago that se a standardizzata, ha una complex totale dignità di compound, sviluppo. if it's Non importa se sono io o standardized, non it comprendere is l'esatto meccanismo d'azione, eligible questo lo for studirò, però development. l'effetto lo posso definire, ovviamente safety permettendo, questo è fuori discussione, ma posso fare una tossicologia Which means that che è I can carry riproducibile su out una miscela a riproducibile reproducible e quindi posso sviluppare un toxicological farmaco e set. probabilmente I può avere in can alcuni casi anche therefore delle prestazioni develop migliori a dei drug singoli principi which attivi. might have Il a better secondo ed ultimo, performance than perché il individual tempo è scaduto, un altro active vantaggio e systems. direi l'aggancio moderno del fitocomplesso My è other in campo point is nutrizionale. that the Questa other è field of una development for valutazione these fatta phytocompounds is in anche the in sede di nutritional agenzie field. regolatorie, cioè un This is something that we cibo have è una said also matrice at complessa the per regulatory definizione, agency level. Food molto is spesso complex by diciamo alcuni definition. apporti che vengono And forniti da sometimes contenuti presenti nel cibo sono the help derivanti that is proprio da queste provided miscele by complesse. Facendo il products parallelo contained col in food farmaco che è comes un from po' this estremo, very però è complex chiaro che situation. questo ha sicuramente una base reale. Allora, This, however, io must anche in campo definitely have nutrizionale, per esempio a a real piante basis. alimentari So, even in e the prodotti nutritional derivati da piante field, alimentari possono essere preparati in I matrici can complesse prepare standardizzate da cui si edible utilizza senza plants andare or a plants coming modificare from l'assetto edible nella quale loro sono presenti nel cibo che sources. vendono. Posso I però can use them for ottimizzare le dietary prestazioni. purposes, and I can Questa è una cosa che optimize oggi si può their fare, performances. un This po' is che something that in can be done futuro today, ecco, and in the ci siano delle future, cose anche inaspettate. I'm sure that we will have even unexpected things happening. Il discorso dei fitocomplessi Phytocomplexes is quite a complex issue. I think that I don't want there to be any misunderstandings. I think that if chimica ben definita, diciamo che non è perché sì, originariamente è stato estratto. if it's well defined, it may have been extracted, purified, and that chemical structure that was responsible for that activity was proven. So in that respect, it's certainly beneficial to have a chemical synthesis unless someone can prove the opposite. But it seems to me that, otherwise anything's possible, anything goes. Well, I just wanted to add the point of view of a biochemist. And one advantage of complexes, of certain complexes, is that in terms of compatibility, even the chemical structure, let's not forget that for many organic compounds, bivalence is a problem. We have the carbon atoms that may have a different orientation, and nature has made certain complexes more biocompatible than others, like sugars and amino acids that are series L, the others are series B. Synthetic chemistry for compounds that are able to do so will give us 50% of biologically active compounds and 50% that may be a burden, if you will, but also toxic.
And pharmacological research is today creating a separation from the L forms, from the R forms, by using biosystems, using bacteria that produce the stereochemically valid form. So that was just a comment that I thought I would make on this debate between the chemical form and the natural form.